The Popcorn Book by Tommy DePaola. El libro de las palomitas de maíz por Tommy DePaola. The Popcorn Book. El libro de las palomitas de maíz. And now, a word from our sponsor. Y ahora, unas palabras de nuestro patrocinador. Mom, can we make some popcorn? Mamá, ¿podemos hacer palomitas de maíz? Yes, the popcorn's in the refrigerator. Sí, el maíz está en el refrigerador. Yummy. ¡Qué rico! I wonder why Mom keeps the popcorn in the refrigerator. Me pregunto, ¿por qué mamá guarda el maíz en el refrigerador? I don't know. I'll go look it up. ¿Quién sabe? Voy a averiguarlo. Here it is. Popcorn is best stored in a tight jar in the refrigerator so the kernels keep their moisture. Boy, this is interesting. Listen. Aquí está. El maíz se conserva mejor en un pote cerrado, en el refrigerador, para que los granos conserven su humedad. Tony, esto es muy interesante. Escucha. Popcorn is the oldest of the three main types of corn. There is field corn, which we feed to animals like cattle and pigs, sweet corn, which is the kind we eat, and popcorn. Hay tres clases de maíz, y el que se utiliza para hacer las palomitas es el más antiguo de todos. Está el maíz que utilizamos para dar de comer a los animales como el ganado y los cerdos, el maíz dulce, que es el que comemos, y el de las palomitas. Popcorn was discovered by the Indian people in the Americas many thousands of years ago. Las palomitas de maíz fueron descubiertas por los indios de las Américas miles de años atrás. One of the first sights Columbus saw in the New World was the Indians in San Salvador selling popcorn and wearing it as jewelry. Cuando Colón llegó al Nuevo Mundo, una de las primeras cosas que observó fue los indios de la isla de San Salvador, que vendían palomitas de maíz y las usaban como adorno. First, I heat up the pan. But popcorn is even older than that. In a bat cave in New Mexico, archaeologists found some popped corn that was 5,600 years old. Pero en realidad, las palomitas de maíz son más antiguas todavía. En una cueva de murciélagos en Nuevo México, unos arqueólogos encontraron palomitas que habían sido cocidas 500, 600 años atrás. 5,600 años atrás. And 1,000-year-old popcorn kernels were found in Peru that could still be popped. Now, the cooking oil. Y en Perú se encontraron granos de maíz de más de 1,000 años que todavía se conservaban en buen estado para hacer palomitas con ellos. Ahora, el aceite de cocinar. The Indian people of the Americas had many different ways to pop popcorn. One way was to put an ear of corn on a stick and hold it over a fire. Los indios de las Américas conocían varias maneras de hacer palomitas de maíz. Una de ellas era sosteniendo la mazorca de maíz con una vara sobre el fuego. But many kernels were lost in the fire with this method. Pero de esta forma se perdían muchos granos. Another way was to throw the kernels right into the fire by the handful. The popcorn popped all over the place, so there was a lot of bending and running around to gather it up. Otra manera era lanzar los granos directamente al fuego. Las palomitas saltaban por todas partes y el trabajo de recogerlas no era nada fácil. Okay, now it's hot enough to add a few kernels. Bien, ya está lo suficientemente caliente para echar algunos granos. In 1612, French explorers saw some Iroquois people popping corn in clay pots. En 1612, exploradores franceses vieron a unos iroqueses haciendo palomitas de maíz en ollas de barro. They would fill the pots with hot sand,
Throw in some popcorn and stir it with a stick. When the corn popped, it came to the top of the sand and was easy to get out. Llenaban las ollas con arena muy caliente, echaban los granos de maíz y los revolvían con un palo. Una vez cocinado, el maíz saltaba encima de la arena y era fácil sacarlo. The Iroquois people were fond of popcorn soup. Soup? A los iroqueses les gustaba mucho la sopa de palomitas de maíz. ¿Sopa? The Algonquians, who came to the first Thanksgiving dinner, even brought some popcorn in a deerskin pouch. Los algonquinos, quienes asistieron a la primera cena del Día de Acción de Gracias, obsequiaron a los peregrinos con palomitas de maíz. The colonists liked it so much that they served popped corn for breakfast with cream poured on it. A los colonizadores les gustó tanto que desde entonces servían palomitas de maíz con crema de leche en el desayuno. Today, Americans use 500 million pounds of popcorn each year. 30% is eaten at movies, circuses, ball games, and county fairs. 10% is saved for seed and sold to other countries, but 60% is popped right at home. Oh, goody. The kernels are popping. That means the oil must be ready. Hoy los estadounidenses consumen 500 millones de libras de palomitas de maíz anualmente. Un 30% se consume en las salas de cine, en el circo, durante los juegos deportivos y en las ferias. Un 10% se conserva como semilla y se vende a otros países, pero un 60% se consume en la misma casa. ¡Estupendo! El maíz está saltando. Esto quiere decir que el aceite está listo. People in the Midwest buy more popcorn than in any other part of the United States. Milwaukee and Minneapolis are the top popcorn-eating cities, followed by Chicago and Seattle. Most of the popcorn is grown in the Midwest, too. Now I'll put more kernels in the pan and turn up the heat. Los mayores productores y consumidores de palomitas de maíz de los Estados Unidos son los estados del Medio Oeste. Milwaukee y Minneapolis son las dos principales ciudades consumidoras de palomitas de maíz, seguidas por Chicago y Seattle. Ahora echaré más granos en la cazuela y subiré el fuego. Now here's the part I read first. Popcorn is best stored in a tight jar in the refrigerator, so the kernels keep their moisture. If the kernels dry out, there will be too many old maids left in the bottom of the pan. Old maids are unpopped kernels. It doesn't look like enough. Aquí está lo que leí al principio. El maíz se conserva mejor en un pote cerrado, en el refrigerador, para que los granos mantengan su humedad. Si los granos se resecan, quedarán muchas solteronas en el fondo de la cazuela. Solteronas son los granos que nunca llegan a convertirse en palomitas de maíz. Parece que no es suficiente. If the popcorn does dry out, you can add 1 or 2 tablespoons of water to the jar and shake it until the water is absorbed. Si el maíz se seca demasiado, puedes agregar 1 o 2 cucharadas de agua al pote y agitarlo hasta que el agua sea absorbida. Popcorn pops because the heart of the kernel is moist and pulpy and surrounded by a hard starch shell. When the kernel is heated, the moisture turns to steam and the heart gets bigger until the shell bursts with a pop. Are you sure you didn't put too much popcorn in the pan? Of course not, silly. Los granos de maíz estallan porque su centro es húmedo y pulposo y está rodeado de una corteza dura de almidón. Cuando los granos se calientan, la humedad se convierte en vapor y el centro crece hasta que la corteza explota. ¿Estás seguro de que no echaste demasiado maíz en la cazuela?
No digas tonterías. The Indian people had a legend that inside each kernel of popcorn lived a little demon. When his house was heated, he got so mad that he blew up. De acuerdo con una leyenda de los indios norteamericanos, dentro de cada grano de maíz vivía un pequeño demonio. Cuando su casa se calentaba, este se ponía tan furioso que reventaba. There are different kinds of popcorn. White hulless and yellow hulless are the ones most commonly sold in stores. The smallest type is called strawberry because it has red kernels and the ears look like strawberries. Rainbow has red, white, yellow, and blue kernels. It is sometimes called calico. There is black popcorn too, but all of it pops white. The biggest kernels are called dynamite and snow puff. Hay diferentes clases de maíz. Los de granos blancos y amarillos son los que se encuentran más comúnmente en los comercios. El más pequeño se conoce como fresa porque sus granos son rojos y la mazorca parece como una fresa. El arco iris tiene granos de color rojo, blanco, amarillo y azul. También se le conoce con el nombre de calicó. También hay maíz de color negro, pero no importa el color, las palomitas son siempre de color blanco. Los granos más grandes se conocen como dinamita o copo de nieve. Shake, shake, shake. Agita, agita, agita. After popcorn is popped, most people like to put melted butter and salt on it. A la mayoría de las personas les gusta añadirle mantequilla derretida y sal a las palomitas de maíz. But if salt is put in the pan before the kernels are popped, it makes the popcorn tough. Si se agrega sal en la cazuela antes de que el maíz salte, este se endurece. Shake, shake, shake. Agita, agita, agita. There are many stories about popcorn. One of the funniest and best known comes from America's Midwest. Hay muchas historias sobre las palomitas de maíz. Una de las más conocidas y graciosas proviene del medio oeste de los Estados Unidos. One summer, it was so hot and dry that all the popcorn in the fields began to pop. Un verano hacía tanto calor y la sequía era tan fuerte que todo el maíz comenzó a saltar. In no time at all, the sky was filled with flying popcorn. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo se llenó de palomitas de maíz. It looked so much like a blizzard, everyone put on mittens and scarves and got out the snow shovels. Parecía que había tal ventisca que todo el mundo se puso sus mitones y sus bufandas y sacó las palas de nieve. Help! I have a blizzard too! I knew you put too much popcorn in the pan. ¡Socorro! Aquí hay una ventisca también. Ya sabía yo que habías echado demasiados granos en la cacerola. Okay, if you're so smart, what do we do now? I know. Bien, ya que eres tan inteligente, ¿qué podemos hacer ahora? Ya sé. The The best thing about popcorn is eating it. Lo mejor de las palomitas de maíz es comérselas. The end.